Welcome to Siddhu Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வீட்லயே ஈஸியா எண்ணெய் பிஸ்கெட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Sugar, cardamom, sugar grinding, ghee, ghee beating, sugar powder added, mixed well, wheat flour, mixed well, shape thought, ghee applying, preheating 5 min. 5 minutes later. Heat 15 minutes. Minutes later. Biscuit ready.